In der kleinen Werkstatt von Max Schreiber, einem erfahrenen Mechaniker, umgeben von rostigen Werkzeugen und dem allergen Aroma harter Arbeit, tickte das alte Rad der Zeit in schlaffergem Takt. Jeder Tag war ein Wiederholung der letzten, einen offerlich Schlaf derselben Arbeiterlieder, dasselbe Klopfen der Hammer, dasselbe Summen der elektrischen Schleifmaschine. Dies Routine gab Max Sicherheit, halten wie ein Verbmaschine, aber vertraut. Doch war auch eine Fortsetzung jener Charge und Melancholie, die blieb, nachdem ihm das Schicksal seine Geliet Frauen trissen hat, sein Anker in einem stürmischen Leben. In diesem bestimmten Nachmittag brach die Alltagsgeschichte durch ein leises Pochen in der Werkstatt. Max habe verwundert den Kopf, das heiser Radio spielt im Hintergrund immer noch alte Hits. Sah die Silhouette einer Frau durch das Abgegraphene Glas-Tür. Gesicht war erschöpft, die Augen like Gestualen von ein ausgesprochenem Schmerz. Der Junge in Seat war im Rollstuhl, seine Gestalt klein aber nicht zerbrechlich, sein Ausdruck lebhaft, ob durch sein Einfake Wiesenheit die Luft mit nisternder Energie fühlt. Max auf nie die Tür, die cool Luft der Herbstnachmittags begrüßt in einem sanften Nicken. Direkt Reed. Entschuldigung, mein Name ist Clara. Das ist mein Sohn Leo, wegen die Frau nervös, waren versagt, die Stranen Haars zurückschieben, die der Wind jealous hat. Blick fiel besorgt auf denRollstuhl. Es hat einfach aufgehört zu funktionieren. Die Klinken sind los, und es blockiert ständig. Ich habe kaum Genig, die mit zu bezelen, geschweige den ein neue Reparator. Max nicht sich nieder, Leo auf Augenhose zu begegnen. Hey Kumpel, sagt mit einem Lächeln, das mehr warm Austral, als Seitlon Jim gefolgt hat. Direkt Reed, Max du Maskinen? Leo nickt begeistert, sein Finger spielten unbewusst mit einem kleinen Spielzeug Rennwagen, den hielt. Das ist ein cooler Wagen, den du hast. Clara schaut und sicher zu, während Max sich mit der Maschine beschäftigt. Sein Trugge und Juens Guicht, Mischung mit Gefühl und dem brennenden Drang zu helfen. Beschreibung die Werkzeug, die Meister Mittel zu einem Zweck usen waren, verwandelten sich ein Instrument der Menschlichkeit. Der Hauptdunkel Raum wurde zu einem Heiligtum der Hoffnung. Während Max die defekten Teilen basiert, erklärt Leo sachlich, was gemacht werden musst. Alles wurde Junge sein Assistent und nicht einfach German, für den ein kostenlos Reparator mod. Direkt Reed, schau siehst du dieses Teil hier, Max de auf das Geknick Gestinch. Das muss gerettet werden. Du kannst mir helfen, indem du das Werkzeug holst, okay? Leo blinzelt lächeln und nickt. Obi dies klein Verantwortung, ein groß Bedeutung verli. Gemeinsam arbeiteten sei, das ratternde Werkzeug gefühlt mit einem eigenartigen Taktgefühl des Einvernehmens. Max die letzten Ampasungen im Rollstuhl vornem, beobachtet Clara die Scene mit stiller Ehrfurcht. Die tränenfuchten Augen, die zarten Hand, die über den abgenutzten Lettergriff der Werkzeugbank führen, urselten geschichten die Überlebens, die Camps und der tiefen Erleiderung, die sich hineinschlich. Wie lang sind Sie Mechaniker? Fragt Clara, die Spannung ihrer Stimme zu dämpfen. Max hielt in sah für einen Moment in sich selbst. Es ist schwer zu sagen, sagte in keiner wahrscheinlich. Mein Vater hat auch eine Werkstatt. Ich habe viel gelernt, indem ich gegessen habe, sein Stimme trug das Gewicht einer nostalgischen Erinnerung. Offenbar hatte es sich gelernt. Denke, sagt Clara, ihr wird waren kaum mehr ein Flüstern. Direkt Reed, Sie machen einen Unterschied. Ich mache meinen Job, versucht Max abwiegeln zu sagen, obwohl in diesem Moment wusste, dass es mehr war als das. Schließlich wurde der Rollstuhl repariert. Max trat zurück, wischt sich den Schweiß von der Stirn. Hat Leo einen kleinen Charme befestigt, ein altes Metallstück, das einmal zu einem Motor gehört, das nun als Anhänger und Stills versprechen eine neue Bedeutung trug. Bist du bereit, es auszuprobieren? Max lächelt und los die Bremsen. Leos Gesicht lookte auf, resume mal den Rollstuhl ohne Widerstand manövriert. Die Kanten klemmten nicht mehr, das quietschen Lament der Bewegung war verstummt. Clara betrachtet ihren Sohn einem Blick voll von Liebe und Dankbarkeit. Ein Anblick, der selbst das Hartest Weg machen wird. Es hat den Tag gerettet wirklich. Ich wusste nicht, was sie getan hatten. Max winkte. Es funktioniert, das ist das Wichtigste.
Ellis Clara und Leo die Werkstatt verließen, blieb Max Alien Zurich, mit dem Fallen lichte Bindlichen Himmels, das sanft durch die Fensterstrom. Die Stillkurt Zurich, doch war nicht dieselbe wie vor. Sie war reich in unausgesprochenen Versprechen, Gittergen von der Erinnerungen an Lächeln, das wie ein kostbarer Lichtstrahl durch den Schmerzbrock. In dieser Nacht Kurt Max in die Geplagten an seiner Liebe Zurich, in die Erinnerungen seiner Frau, die in ständig begleiten mochten. Doch Zumers 10-mal ließer die Möglichkeit eines neuen Morgen zu. Einer Welt, in der das Leben nicht zu einem Ende kommt, sondern ein Anfang ist. Die Entschlossenheit, die Bischerner still in ihm Geberdel hat, hab sich wie ein Wachsens Führer der Hoffnung und de Neuanfangs. Der Abend legt seinen samtigen Mantel über die Stadt, wherein die erste cool Breeze der Herbst durch die Ritzen der alten Werkstatt von Max Schreiber strömt. Die Zuflucht der Metals und der Maskinen, der Abgeschiedenheit und der warmenden Einsamkeit, während sich in diesem Abend in einen Ort unaufdringlicher Magie. Geradels die Kohlenglubern in Schwaches liegt auf das Sammelsurium über Schrabenschluskeln und die Ersatzteilen worfen, husch das Licht der Straßenleitern im Gleichtakt auf Leos Gesicht und die Seine Augen lookten wie funkelnd stern. Waren Max sich mit denRollstuhl beschäftigt, letter einen Dialog ohne Wort mit der Maschine, die die Puls inneren Mechanik spüren konnte. Es war mehr als ein Bloßreparator. Es war ein Akt der Erlösung, nicht nur für Clara und Leo, sondern auch für Max selbst. Sein Finger, grob und die Erfahrung durch Salos Stunden harter Arbeit, tauchten in die Geheimnis der Mechanik ein, les hatten einen eigenen Willen. War es schwer, Mechaniker zu werden, fragt Leo mit kindlicher Neugier, die Frage so schlicht und ehrlich, dass das der fairen Manser hält. Max hielt in, sein Handrücken einen Moment auf dem Werkzeug. Es war mehr ein Lernen aus Notwendigkeit, entwertiter nachdenklich. Mein Vater hat dies Werkstatt, hat mir in jungen Jahren alles gesiegt. Ich denke, es hat mir ein Leben lang Geduld gelehrt. Lächelt schwach, als die Erinnerungen ein Natmiet, die in der Werkstatt durch die Luft schwebten. Und, magst du denRollstuhl zu reparieren? Ja. Es ist cool, wie alles zusammenpasst. Fast wie ein Puzzle, sagt Leo, seine Augen weiteten sich vor Bewunderung für die Welt der Schrauben und die Muttern, die gerade begann zu begreifen. Max lachte leise. Genau wie ein Puzzle. Manchmal lost man es und es Passnerin, wenn man genau das richtige Ziel findet. Und in diesem Moment war nicht nur der Rollstuhl ein Puzzle, das sich in seinen Händen zusammenfügt, sondern auch die Stück seines eigenen Lebens. Fragment, die Langzeit nicht wahrgenommen hat, begannen ihren Platz zu finden. Clara, die währenddessen im Hintergrund stand und die Szenerie beobachtet, fühlt sich von einer unerwarteten Warm umarmt, die schweren Sorgen und die Angst, die durch ihr Nachtigetrigen hatten, abmildert. Es ist schon lang her, dass Leo so viel gelächelt hat. Bemerkte leise, ihr Stimme rau vor Emotion. Max nickt, sichtlich bewegt von dieser einfachen Wahrheit. Manchmal braucht man etwas zu reparieren, wieder damit in Verbindung zu kommen, es wieder zu schätzen. Davy was nickt, ob von Maskinen oder von Herzen sprach, oder Violett von beidem. Mit jedem Dreh einer Schraub und dem Zischen des Schmierals über alte Achsen, Schmolz und Stück der Distanz, die Max sich aufgebaut hat, denn es war, ob das schlicht Versprechen, das Leo gegeben hat, auch ein Botschaft in sein Junger sich war, und den Jungen, der einst mit stauenden Augen von seinem Vater lernten dürft. Schließlich kam der Moment, auf den alle gewartet hatten. Max trat Zurich, sein Werk zu begutachten, waren Leo sich im Rollstuhl nach vorn lehnt, bereit, das erste Mal Freiheit zu schmecken. Max lost bedachtig die Bremsen, und die stillen Gebiet der kleinen Versammlung in der Werkstatt erfüllten die Luft. Der Rollstuhl rollt reibungslos vorwärts, seines Überkutschens Atmen nuntersetzt durch das sanft gleiten neuer Möglichkeiten. Leos Ausruf des Triumphs halt fröhlich durch die Werkstatt, seine Begeisterung so ansteckend, dass Max Lotto flackt. Clara reibt sich die tränenreichen Augen. Lächeln und Spiegel der unermesslichen Erleiderung, die Herz überflutet. Es ist perfekt, gebellt Leo. Für Max bedeuten dies wird mehr als Jede Auszeichnung, sich für seine Arbeit hat wünschen können. Clara trat vor, ihren Dank noch einmal auszusprechen. Ich habe Ihnen nichts anzubieten, außer Dankbarkeit. Aber Sie haben nicht nur einen Rollstuhl repariert, Sie haben Hoffnung gespendet.
Max suchte Beschieden mit den Schultern. Hoffnung ist kein schlechter Lohn, sagte sein Stimme von einer tieferen Wahrheit getragen. Manchmal schuden wir in uns selbst, und et was gut zu glauben. Els Clara und Leo sich verabschiedeten und in die Nacht geschmuckt welten Ostriden, stand Max alien in der vertrauten Abgeschiedenheit seiner Werkstatt. Inter die gerauschte mechanischen Arbeit und die Geister seiner Erinnerungen in Nachtlich begleiten. Doch dies Nacht war anders. Sie war nicht langer in Schauplatz gedämpfter Trauer, sondern ein Versprechen auf Neuanfang, auf ein Leben, das sich jenseits der Kanten seiner Workbanker streckt. Max schloss die Tidy einer leisen Entschlossenheit, die in seinem Inneren glut. In der stillen Feier der Augenblicksbeg in Zuverstehen, dass nicht nur ein Mechaniker war ein Baumeister der kleinen Wunder, die das Leben in neuer Form und die Strahlkraft wieder erblohen ließen. In der gedämpften Dunkelheit der Nacht worked die Beleuchtung in Max' Werkstatt wie Luft fewer, die sich oft in die Jummermond der Schatten hinausstrahlten. Die Gegenstand, die verstunden nach alltäglich und die functional Schienen, wurden nun zu Kulissen für die unerwarteten Entwicklung in Max' Leben. Dieser Abend, der mit einer einfachen Tat der Gut begonnen hat, und versellt ein Kett von Ereignissen, die unumstößlich auf uns zurückten. Els der Jet majestatisch in der kleinen Landebahn, die kaum bekannt war, außer vergelegentlich auftreten Privatjet, zur Ruhe kam, schot Max mit einer Mischung aus Verwirrung und die Faszination zu. Es war ein Stuckter Welt, das im Nei zugänglich usen war, plötzlich in seinen Mikrokosmos einstrungen war. Mit äußerster Gelassenheit stiegen die Passagiere aus, aber es war der Anblick des Manns in der Spitze, der Max Aufmerksamkeit fesselt. Sein Schritt waren sicher, sein Auftreten ein Synonym für eine Energie, die in den Konferenztischen der Welt regiert. Das war Leos Vater, Roman Kuznetsov, ein Name, der durch Lobbys und die Verstandsitigen unselige Mail geflüstert ward, ein Magnat, dessen Reichweite und die Einfluss auf die Grenzbereich eines kleinen Lebens wie das seines Sohns erfasst hat. Doch es gab kein Spur von Überheblichkeit in seinem Blick, auf die Werkstatt zugging, nur ein schlicht Dankbarkeit und die Neugier. Sie müssen Max Schreiber sein, wegen Roman, waren auf den Mechaniker zuschritt. Sein Hand ausstreckt, sein Augen gütig. Max, überrascht von der herzlichen Begrüßung, ergriff die Hand, sein rauen Finger gegen die Seidenweitchen Hand eines Manns, der das Gewicht ein Schraubenschlüssels hat stemmen müssen. Ja, das bin ich. Kann ich Ihnen helfen? Fragt die Höflichkeit in seiner Stimme sagernd, jettig aufrichtig. In der Tat, das haben Sie bereits. Roman lächelt, die Kentigkeit seines Gesichts durch einen emotionalen Unterton gemildert. Clara erzählt mir von dem, was sie verlogen haben. Sein Lächeln war anders, glücklicher, und die dafür wurden wir ihnen uig denkbar sein. Max nickt durch den Klaus in seinem Hals, tat über die Wirkung seiner Handlung, die weit über die repariert hinausging. Aber was darauf folgt, ließ sein hers in unregelmäßigem Rhythmus pochen. Ich habe ein Angebot für Sie. Max ist nicht nur ein Denkstjon. Nicht nur. Rückerstattung. Ich sehe das Potenzial, das Sie in Leos Rollstuhl gelig haben, und ich glaube, dass wir zusammen etwas Großartiges schaffen können, medizinisch Hilfsmittel für Kinder, wie Leo und die Vielandir. Max stand für einen Moment unsicher da, Mischung aus Aufregung und die Zweifel drohten zu übermannen. Das klingt erstaunlich, aber ich bin ein einfacher Mechaniker, just in das Gewicht dieser Gelegenheit langsam auf ihm lastet. Roman legt trostend eine Hand auf seine Schulter. Es gibt eine Führungsqualität in Einfachheit. Max manchmal liegt der Schlüssel darin, die will mit bescheidenen Augen zu sehen. Mein Unternehmen kümmert sich die Details. Ich brauche Ihren Instinkt, Ihr Fähigkeit, das aus einer Maschine zu hören. Max dacht für einen langen Moment nach. All die Jahre, die in der Abgeschiedenheit seiner Werkstatt verbracht hat, die Routine, die ein Umgab wie ein vertrauter Jarek, und die trostliche Vorhersbarkeit seines bishrigen Lebens standen still, während ein Willkommen neue Tür aufschwang. Schleißlich nicht langsam, seine Entscheidung schwerlos, aber von einer bedeutungsvollen Gravitas getragen. Ich möchte es, sagt seine Stimme ruhig, aber nicht wegen de Gelds oder der Rums. Nur, weil ich im Lächeln Sohns etwas gesehen habe, das mein Hers beruht hat. Roman lächelt und die schuttelt ihm Ernia die Hand. Ein stiller Vertrags Wissens wie Männern, die durch die universellen Wahrheiten des Lebens verbunden waren. In den Tagen, die darauf folgten,
Heel Max und überdacht die Komplexitaten, die Verein Legen. Die Werkstatt, einst sein Bastion des Friedens, war nun in Tor zu einer Welt voll neuer, Verantwortung Bedeutung. MIT der Unterstützung von Romans Ressourcen formten sein Hand. Die bislang nur für das Grafen Drehen bekannter Objekt Gillette hatten, nun Instrument der Veränderung. Bege Modell Prototypen zu entwickeln, die das Potenzial hatten, den Alltag vieler beantragter Kindermaßstablich zu beeinflussen. Es war ein ergreifender Transformationsprozess, der ihm ermöglicht, nicht nur seinen Trauma nachzujagen, sondern auch die seiner verstorbenen Frau, die immer in sein Geben geglaubt hat. Die Eröffnung der ersten Prototyps für ein größer Anwendung war von einer glänzenden Zeremonie gekrönt, zu der auch klare Leo einschlagen waren. Der Saal glänzt im Skien verlegt, Range waren MIT Menschen gefühlt, die Entwicklung begetakten wollten, doch es war Leos Lacheln, das Max Leitit. Als der junge die Bühnerklum in der Verbegung sein neuen Hilfsmittel präsentiert, brand die Applaus auf, der nicht nur Max Erfolg feiert, sondern auch das Versprechen, das Menschlichkeit Masken übersteht. Auf der Bühne zusammen MIT Leo, klare Roman Max die waren Flügel seiner Erlösung. Es war die Kraft, die in der Verbindung von Menschen steckt, die nahe zu hören, die bereit sind, für das wohl anderer offen zu sein. In diesem Moment verwab sich sein gestik natlos in die Gubjener, die in Umgeben. Ein simpler Mechaniker, der nun, unter den funkelnden Lichtern der Anerkennung, feststellt, dass sein kann in ein Welt beruht, die größer World, selbst gedacht hat.